Shall we start? A very good evening to all of you. I, on the behalf of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, would like to welcome all the media friends for press conference of second infrastructure working group meeting, which is going to commence from tomorrow, that is March 28th to 29th in Vishakhapatnam. I now invite Mr. Solomon Arokia Raj, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to give a brief on the curtain raiser of the upcoming second IWG meeting. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. సో ముందుగా నేను తెలుగులో బ్రీఫ్ చేసిన తర్వాత ఇంగ్లీష్కి వెళ్దాము. G20లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీలో ఫైనాన్స్ విభాగంలో ఉన్నటువంటి వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనేది. ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్లో ఈ రెండో మీటింగ్ అన్నమాట. మొదటి మీటింగ్ జనవరి నెలలో పుణేలో జరిగింది. ఈసారి విశాఖపట్నంలో ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. దీనికి G20 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు, అంటే వాళ్ళ యొక్క మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటాము, వాళ్ళ ప్రతినిధులు, అదేవిధంగా కొన్ని ఇన్వైటీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళల్లో నుంచి కొన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయి, వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, OECD, ఇటువంటి వాళ్ళ ప్రతినిధులు కూడా వస్తారు. దాదాపు 63 మంది పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే 57 మంది వాళ్ళ యొక్క ట్రావెల్ ప్లాన్స్ పంపించారు, అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ రేపటికల్లా ఉంటారనమాట. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూపు 28, 29 2 రోజులు మీటింగ్ ఉంటుంది. మొత్తం 7 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 7 సెషన్స్తో పాటు మొదటి రోజు అంటే 28వ తారీఖు మధ్యాహ్నం ఒక సైడ్ లైన్ వర్క్షాప్ కూడా ఉంటుంది. సో మొత్తం 8 సెషన్స్ అనుకోవచ్చు. ఇందులో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ తీసుకున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే, పట్టణీకరణ అనేది మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద ట్రెండ్ లాగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఇప్పటికే 50% జనాభా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పట్టణాలలో ఉంటున్నారు. పట్టణాలు ఆర్థిక పరంగా కూడా సంపద విషయానికి వస్తే 80% GDP ఇప్పటికే పట్టణ ప్రాంతం నుంచి వస్తుంది. అయితే 2050 కల్లా 70% ప్రపంచ జనాభా పట్టణాల్లో ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ఛాలెంజ్, అదేవిధంగా ఒక మంచి అవకాశం కూడా. ఆర్థికంగా 80% GDP పట్టణాల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఒక అవకాశం కూడా భావించవచ్చు. కానీ ఈ ట్రెండ్కి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలంటే ఎంతో పెట్టుబడి అవసరం ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడా ఇది ఒక పెద్ద సవాల్గానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సవాల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎటువంటి సలహాలు, సూచనలు, అదేవిధంగా స్ట్రాటజీ కావాలన్న దాని మీద ప్రధానమైనటువంటి థీమ్ని మన ప్రెసిడెన్సీ ద్వారా భారత ప్రభుత్వము ఈ ప్రెసిడెన్సీ ద్వారా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఫైనాన్సింగ్ సిటీస్ ఆఫ్ టుమారో దట్ ఆర్ ఇన్క్లూసివ్, సస్టైనబుల్ అండ్ రెసిలియంట్ అనేది పెట్టాం. రేపు సాయంకాలం ఈ వర్క్షాప్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత గాలా డిన్నర్ ఉంటుంది. అందులో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత 29వ తారీఖు మొత్తం మళ్ళా 4 సెషన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం మీటింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది కోర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్. మళ్ళీ 30వ తారీఖుకి ఈ G20లో భాగంగానే ఈ G20 కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి మెంబర్స్కి ఒక ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో మనకి కొరియా నుంచి, సింగపూర్ నుంచి నిపుణులు వచ్చి ఆ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. దాంతోపాటు ఈ G20 మెంబర్స్ కూడా ఒక 4-5 వాళ్ళ దేశాలలో ఏ విధంగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా చేశారో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది 30వ తారీఖు అనమాట. తర్వాత 31వ తారీఖు కూడా ఒక కార్యక్రమం ఉంది. అదేమిటంటే
మన దేశవ్యాప్తంగా నుంచి మున్సిపల్ కమిషనర్స్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించాము. ఎవరైతే 30 తారీఖు వచ్చి ఈ ట్రైనింగ్లో చెప్పడానికి వస్తున్నారో నిపుణులు కొరియా నుంచి, సింగపూర్ నుంచి, వాళ్ళతో పాటు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మున్సిపల్ కమిషనర్సు, అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్సు, తర్వాత యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ వాళ్ళ వైస్ ఛాన్సలర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు కూడా దానిలో పాల్గొంటారు. ఆ నిపుణులు వాళ్ళ సూచనలు, సలహాలు, అంటే సింగపూర్లో ఈ అర్బనైజేషన్లో ఏ విధంగా చేశారు, అదేవిధంగా సౌత్ కొరియాలో సోల్ సిటీ కూడా ఏ విధంగా చేశారన్న దానిపైన నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది. మొత్తం చూస్తే 28, 29 వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఉంటాయి. 30వ తారీఖు G20 వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. 31వ తారీఖుకి జన్ భాగీదారీ అంటాము. అంటే G20 ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలు కానీ, ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు కానీ భాగస్వామ్యం తీసుకొని దాని ద్వారా కొంతవరకు నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్, అనుభవాలు పంచుకోవడం కూడా జరగాలన్న ఉద్దేశంతో 31కి ఆ కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇది ప్రధానంగా ఇక్కడ జరగబోయేటువంటి 4 రోజుల ప్రోగ్రాము. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ స్విచ్ ఓవర్ టు ఇంగ్లీష్, వెల్కమ్ టు ఆల్ ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్. The second infrastructure working group meeting is being held in Vishakhapatnam on 28th and 29th. In addition to this working group meeting, there will be a G20 training program for the capacity building program for the participants who have come here. And on 31st, we have invited municipal commissioners from across the country, and also the people of Vishakhapatnam, represented by few students, and then vice chancellors and principals of colleges also will be here participating in that knowledge exchange program. So we call it as Jan Bhagidari because the local people also should take part in these events which are of international standard. So in the 28th and 29th working group meeting, there are basically 7 sessions and a workshop on the sideline. So totally there will be 8 events. In the first day, there are 3 sessions in the morning and 1 workshop in the afternoon. After that, there will be a gala dinner. We call it as Ratri Bhojbar Samvad, and cultural programs in that. And on 29th, we have 4 sessions, completely indoor meeting. So the theme that Indian Presidency has selected for this working group is financing cities of tomorrow that are sustainable, inclusive, and resilient. Why we have chosen this topic? As of now, as we speak, more than 50% of the global population lives in cities. And cities contribute to almost 80% of the global GDP as of now. So this trend is going to increase, it's not going to decrease. So by 2050, it is estimated that more than 70% of the global population will be living in urban areas. So on the one hand, we can feel that it is a tremendous opportunity for economic growth because cities are already contributing to 80% of the GDP. On the other hand, this may also pose certain challenges in terms of certain requirements in terms of infrastructure, housing, climate change, adaptation to climate change, then energy transition, moving from pollution to clean energy. So all these are going to require lot of investment in the urban centers. So that's why we have chosen financing cities of tomorrow. So this working group will deliberate what are the ways by which we can build a city that is sustainable, inclusive, and resilient, and what is the kind of investment that is required, and what are the various ways that are available for various governments across the world to finance this requirement. So that is in nutshell about the working group and the theme and what is going to happen here for next 4 days. Thank you. Now the house is open for questions. I'll request media friends to introduce yourself and the media house you're representing before asking the question. Thank you. Sir, total how many delegates are expected, sir? Yeah, so as I said, 63 of them will be participating, 57 will be physically present here from all the countries.
How many countries, sir? So 20 G20 members are there, and then there are few invitee country members. And as I said, there are certain international organizations also, like World Bank, OECD, Asian Development Bank, European Council, all their members are here. No, that delegate list is there, so no. No, it is not like prominent or non-prominent. So we have two kinds of people within that. We call them head of the delegation, and there will be members in the team. Now, as I said, there will be members from the finance department as well as members from the Reserve Bank side. So that is the composition broadly. Yeah. Yeah, no, everybody will be here for 2 days. Pardon? Yes, yes. Sir, these meetings are being held simultaneously. So what is it binding on the countries, participating countries to adopt these? No, see, this is a global forum where the members will actually participate. Now, as far as I know, nobody gets themselves absenting themselves from these meetings. Everybody attends it. So we all have representation for everybody in this meeting. So Honorable CM's program as of now is he will join the gala dinner tomorrow. Yeah. And he will also interact with the delegates here. As of now, we have invited, and the minister is supposed to come. If any changes are there, we will let you know. Pardon? Yes. No, the Minister of State, Mr. Rajiv Chandrasekhar, is nominated to come here. Okay, so the outcome is, as I told, the main theme, financing cities of tomorrow. After deliberations, what we will come out with is, we will bring out a paper that will be endorsed at the ministerial level. So this is a working group. After this, there is a deputies level, and then there is a ministerial level. So in the first meeting, we presented all the outline of our work, what we are going to do. So in a working group, there are 4 meetings. In the 4 meetings, we keep on improving the outcomes based on the previous meeting. So in the first meeting, because it was initial idea exchange, so we gave an outline of what are the things that we will be covering in that meeting. So members gave a lot of input. So based on that, we have already developed a draft principles paper and circulated to all the members for their comments. So in this meeting, we will be discussing on that. They will be giving their comments. Once their comments come, we will further refine that. So that is how these 4 meetings happen. Mr. Akiraj, I am Patnaik from Deccan Chronicle. Yeah, here. please. We're talking about financing urban bodies. So what will be the main sources of finance? Will there be mostly private or banks? This is an excellent question. If we see the current financing pattern across the globe, majority of the funding is coming from the governments, whether it is federal government or state government. We can say almost about 50% it comes in the form of grant from the federal and the state governments. Then the local body itself, the municipality, it generates its own revenue in the form of property tax and then the other things. So that is about 30 to 35%. Depending upon the the stage of development, the private finance in the urban investment is about 15% to 20% in some places, or it is less in other places. It is as low as 5% in many of the countries. So the idea here is, how do we improve the own source of municipalities, because that has to increase. So from various sources, say property tax,
or any other source of income that they can have. So one idea is to increase the own source of revenue for the municipalities. And the second major idea is to how do we encourage private financing into urban infrastructure. So if I can give an example, how we can improve the own source, say for example, Surat, what they do, the wastewater they treat and they supply to industries. From that alone, they are getting about 140 crores every year. Now, Ghaziabad has followed, Nagpur has followed, our own Vishakhapatnam has followed. So, Vishakhapatnam also has a very ambitious plan to, make a lot of money from this. So, when you are able to supply to industries, there is a steady revenue coming to you. So, when you get a steady revenue, you can easily find bank finance for that kind of projects. So, this is one strategy. The other strategy is how do we increase the private financing also in the urban infrastructure, either through PPP or other modes. So this paper will look into all these aspects, what has happened in many of the countries where urbanization happened in a large scale, and so what should the countries where urbanization is just beginning. So all that will be discussed, and then the ideas will be brought in this paper. Sir, if private finance is involved, so much of the amount will be paid by the public. I mean, the taxes will be increased, like water tax, property tax. Already they have gone up in the last 2 years, and it will go further. That's what I'm. See, now, this is what I said. Now, if there is a project like the one that I quoted, wastewater, it is going waste. Nobody had this idea that, you can treat it, secondary treatment, tertiary treatment, and then there is one UF treatment. So if you treat it and you can make money out of it. This project does not increase tax for anybody, isn't it? So there are other ways of, raising money. Say, for example, the transit-oriented development which Singapore has done, they have simply leveraged their land. So basically, they develop transportation networks and then start developing residential areas around it, and then build commercial activities so that walk to work happens. So there are various instruments by which this can be done. This necessarily not mean that you have to increase the tax. But at the same time, because you brought this topic up, if there is willingness to pay, if people are provided quality service, and if people are willing to pay for that service, certainly there is nothing wrong. Yeah. Yeah, so exactly. So that's what. Now, the major revenue source for municipality is property tax. Then you have trade licenses. Then in many of the states, town planning charges. These are the three major sources of revenue. So every municipality has to look at what is the potential and what is the realization. So recently we had a workshop in Pune. We had called various municipal commissioners from across the country, and three of them gave us, it is for an idea exchange. So Chennai, Raipur and Patiala, they gave presentations on how they were able to improve their property tax collection by utilizing GIS. So there were many instances, many examples given that by deploying GIS, they were able to identify under-assessed, unassessed properties, and then they were brought into the net. So it was very interesting that in one case, it has led to 54% improvement in the collection compared to the previous year. So people have also integrated the property tax with others utilities like your water connections or electricity. So, they get easy services also. So various cities are trying various means, but then ultimately if you want to improve your services to the citizens,
unless you improve this your own revenue source and show that you are credit worthy for private financing, it will be difficult to attract private financing and fund bigger projects. So consciously cities are working on that. Actually, the udesh annaru కానీ 30th 31st కూడా No, 2 days is working group meeting. So infrastructure working group meeting is only for 2 days. That is 28th and 29th. 30th, as I said, it is a capacity building program. So that is also for G20 members, but so you can't call it as core working group meeting. So 2 days working group meeting. 30th is training program for the G20 members who came for this meeting. And 31st is because international experts are coming from Korea and Singapore, we wanted to deliver the same knowledge to our own municipal commissioners and our own students and citizens. So these are all additional programs. Total it will be 4 days. Yeah. But working group meeting is only for 2 days. So, Jiten, that's your question. I think we have shared the press release, media advisory already. So we have a closure press conference day after tomorrow. Then for the next 2-day events, I think we'll be sharing a press release for that. Tomorrow there will be an interview. There's a closed group meeting actually. So we'll do a closure press conference, presidency press conference we call it. Thank you. Any other question? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్కి మొత్తం 4 మీటింగ్స్. 4లో ఇది రెండోది, ఇంకా 2 ఉన్నాయి. దెర్ విల్ బి 2 more మీటింగ్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బీ ఇన్ జూన్ మంత్. సో తర్వాత విల్ బీ ఇన్ అక్టోబర్. యా, వీ కాల్ ఇట్ అస్ ప్రిన్సిపల్స్. ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాన్ బైండింగ్ అండ్ వాలంటరీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రిస్క్రిప్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్. So that will be the outcome out of this. That was what I asked you. Is it binding on the? Okay. Achha. So I thought your attendance was binding. No. Everything is consensus based. It's not a. It's a voluntary and non-binding. Yeah, suggest. I think after this we can talk about Vizag. Let us first finish G20. Any other question? If you're done, I think thank you very much for being here. And as I said, day after tomorrow we have another press conference. There will be a closure press conference. And in between, we'll be sharing all the feeds and photographs through PIB. I think you can contact the concerned PIB person. He will be giving you the real-time photographs for the entire event. Thank you. Thank you so much.